The beauty of getting married when my husband and I did was that we grew together. We got to know each other's, we didn't come with any set standards. La belleza de ella y su esposo fue que ellos crecieron juntos, que ellos empezaron a conocerse y a moldear quién era uno y el otro, sin tener una manera ya muy específica. And so we see a lot of couples fail in the United States, especially because they know what they want. They don't need you to fulfill what they are missing. They can find someone else to do that if you don't do it. Y muchas parejas se ven que están fallando en los Estados Unidos es porque ya ellos saben lo que ellos quieren, ellos no necesitan a la otra persona para llenarse y para sentirse felices. Y si tú no vas a llenar lo que yo quiero, puedo conseguirme a cualquier otra persona que vaya a hacer eso. So that's another reason why marriages are failing. Y esa es otra razón por la cual los matrimonios están fracasando. Our roles, our gender roles as male and female. Nuestros roles, nuestros papeles como hombre y mujer, es una de las razones por las cuales los matrimonios fracasan. Femininity versus masculinity and the blending or the absence of them. El rol de la feminidad, de la masculinidad y el combinarse esos roles, esos papeles o la falta de esa combinación. So, I have a lot of experience with a lot of women who are very self-sufficient and who, in their minds, don't need a man. Ella conoce a muchas mujeres que son autosuficientes, que no, en sus mentes ya no necesitan ningún hombre. I can take care of myself, I have a great job, I've been doing it since I was 18, so what is a man going to do for me now? Ellas dicen que ya pueden cuidar de sí mismas, que tienen un trabajo muy bueno, que lo llevan haciendo, cuidándose de sí mismas desde los 18 años, entonces ¿qué va a venir a ser un hombre para mí? If I want a kid, I can have a kid on my own. Si quiero un hijo, puedo tener un hijo sola. So, I don't need a man to really do anything. What purpose does a man serve for me? Entonces, ¿cuál es el propósito que un hombre va a servir para mí? Or you get it within marriage. We get feminism, and feminism is not bad. It's what we've turned it into that's bad. Y entonces el feminismo también es una parte, en sí el feminismo no es algo malo, pero lo que se ha convertido en lo que se ha resultado del feminismo es algo que es negativo. So a lot of men who might feel underappreciated at home because the woman says, just go and make the money, I'm going to take care of the house, and when the husband comes home to try and make decisions within the household, it's like, no, sit down, just bring home the money and eat dinner or something. Una de las, por ejemplo, hombres que se sienten menospreciados en el hogar, que la mujer dice, no, vete, haz el dinero y yo tomo todas las decisiones en el hogar, y cuando el hombre trata de participar en el hogar, la mujer le dice, no, hazte a un lado porque esto es mi territorio. And so what happens to a lot of men is, instead of them being home, instead of them being with their families, instead of them being with their children and taking care of the home, they go where they're most needed. So they'll go to work and stay at work for hours on end. Entonces lo que hacen muchos de esos hombres es de que si no se sienten apreciados en el hogar, en vez de estar allí a cuidar de sus hijos, a estar con su esposa, ellos se van a donde se sienten necesitados. Entonces se van a su trabajo y mantienen en el trabajo muchas horas. And for men who don't take on that masculine role, that fatherly role, it's the same thing. After a while, a woman is going to step up and take charge where charge is needed. Y también lo mismo cuando el hombre no toma esa posición de liderazgo, esa posición de masculinidad, y entonces llega una mujer y toma ese lugar, porque si no hay alguien que esté liderando, si no hay alguien que esté a cargo, ella va a venir y tomar ese puesto. So what I want to talk now on is the definition of mature love. Entonces lo que vamos a hablar es cuál es la definición de un amor maduro. And I know you all have somewhat studied or know of theology.
Y yo sé que ustedes ya conocen un poco de la teología del cuerpo. And so the definition that we use for love as Christians is not man-made. Entonces la definición que nosotros como cristianos utilizamos del amor no fue creada por un hombre, But it's the definition of love that God created. pero es la definición del amor que Dios creó. And that's the only definition that we should be following. Y esa debe ser la única definición que deberíamos estar siguiendo. Like I said, I'm the director of family life in my diocese. And so I was running a training program. So what I decided to do was go out onto the streets and ask married people what the definition of love is, or what the definition of marriage is. Ella, parte de su trabajo como directora de vida familiar en su diócesis, ella hizo un programa que fue a las calles y le preguntó a parejas casadas, ¿qué significa el amor? ¿Qué significa el matrimonio? Okay. So one of the answers that I got is marriage is marrying your best friend. Una de las definiciones que ella recibió fue el matrimonio es casarse con su mejor amigo. How many of you have had a best friend and currently are no longer best friends with that person? ¿Cuántos de ustedes han tenido un mejor amigo y ya no son mejores amigos? Right? So right off the bat, that's a scary definition. Ahí mismo nos está diciendo que esta puede ser una definición un poco errónea. Okay. Another response I got is when two people want to spend the rest of their lives together. Otra definición que ella recibió fue cuando dos personas quieren pasar el resto de la vida juntos. How many of you guys want to spend the rest of your lives with one of your friends? ¿Cuántos de ustedes quieren pasar el resto de sus vidas con uno de sus amigos? No. Right? Another response I got was when two people want to, what'd she say? When two people want to be related and want to spend the rest of their lives together. Otra definición que ella recibió fue cuando dos personas quieren relacionarse, entonces como que quieren pasar el resto de su vida juntos. These are all man-made answers. Esas son todas respuestas que son creadas por un hombre. And they're not good. Y no son buenas. They don't last. No duran. God's definition of love is free, total, faithful, and fruitful. La definición de Dios el amor es libre, total, fiel y fecundo. Okay, so we're going to touch on those four aspects of love. Entonces vamos a hablar de esos cuatro aspectos del amor. So the free. What is free? Why free? Why is that part in the definition of God's love? Free. Porque la parte de libre, ¿por qué es la libertad parte de la definición del amor que Dios nos dio? And we touched on it earlier, a little bit earlier. Y nosotros hablamos de eso un poquito antes. Right? It's you're not giving me love because I can do this for you. Tú no me estás dando amor porque yo voy a darte algo a cambio. It's not you do this and then in return then you get this. It's free. That means there's no bargaining. There's no ulterior motives involved. Tú simplemente das amor por dar amor. No es un intercambio, no hay motivos egoístas. Right? So how many of us have been in love, or now after knowing maybe what love is, thought they were in love? ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados antes o ahora que saben cuál es la real definición del amor pensaban que estaban enamorados? Oh no? Okay. Right? And at any point in that relationship, did you feel like this was free? Or did you feel like I had to give something in order to receive this person's love? Y en algún momento en esa relación, en ese noviazgo, ustedes sintieron de que esto era totalmente libre o se sintieron que ustedes tenían que dar algo para recibir algo a cambio. And if you haven't experienced, thank God. If you haven't experienced that, thank God. Y si ustedes no han tenido que pasar por esa situación, denle gracias a Dios. And by the grace of God, at the end of today, you won't ever have to experience that because you'll know that's not free.
Y con la gracia de Dios, después del día de hoy, ustedes no van a tener que experimentar algo así porque ustedes ya saben que eso no es amor. Okay? So we have free, total. So being able to give yourself to someone 100% without any reservation, without holding anything back, physically or emotionally. Y un amor total, un amor que se da completamente a la otra persona, sin estar guardando nada a cambio, sin ninguna reservación, dándose completamente física y emocional y espiritualmente. And a lot of times, even within marriage, this does not happen. Y muchas veces, incluso dentro del matrimonio, esto no pasa. Right? So you can have two people who are married to one another, but are emotionally very detached. Pueden tener dos personas que están casadas el uno al otro, pero que emocionalmente están muy desapegadas. And I really want to make clear again that what you're learning about marriage, with the spouse, is what we're all called to in our relationships. When we all go to heaven, it's no longer, that's my husband, and that's my wife. We all are in communion together. Y una vez más, este tipo de amor es ese tipo de amor que estamos nosotros llamados a todos vivir cuando vayamos al cielo. En el cielo no va a haber, ese es mi esposo o esta es mi esposa. En el cielo todos vamos a vivir en una comunión de amor. Faithful. Now, I think the faithful is evident what being faithful in the definition of love means. También está ahora la parte de la fidelidad. Es evidente y es un poco obvio por qué está la parte de la fidelidad en la definición del amor. But as simple as it is, some people still have a hard time doing this. Y así de simple como es, así de obvio como es, muchas personas todavía tienen mucha dificultad a mantener esa fidelidad. Right. So we know that having an extramarital affair is not being faithful to your spouse. Nosotros sabemos que tener una